창세기 38장 Genesis38. 그 후에 유다가 자기 형제에게서 내려가서 아둘람 사람 히라에게로 나아가니라. At that time Judah went down from his brothers and visited a certain Adullamite whose name was Hira. 유다가 거기서 가나안 사람 수아라 하는 자의 딸을 보고 그를 취하여 동침하니 There Judah saw the daughter of a certain Canaanite man named Sua. He took her and went into her. 그가 잉태하여 아들을 낳음에 유다가 그 이름을 에리라 하니라. She conceived and bore a son, and he named him 그가 다시 잉태하여 아들을 낳고 그 이름을 오난이라 하고 She conceived again and bore a son, and she named him Onan. 그가 또 다시 아들을 낳고 그 이름을 셀라라 하니라. 그가 셀라를 낳을 때에 유다는 거십에 있었더라. She yet again bore a son and named him Shelah. He was at Kezib when she bore him. 유다가 장자 엘을 위하여 아내를 취하니 그 이름은 다말이더라. Judah took a wife for his firstborn, and her name was Tamar. 유다의 장자 엘이 여호와 목전에 악함으로 여호와께서 그를 죽이신지라. Judah's firstborn was wicked in Yahweh's sight, so Yahweh killed him. 유다가 오난에게 이르되 내 형수에게로 들어가서 남편의 아우의 본분을 행하여 내 형을 위하여 씨가 있게 하라. Judah said to Onan, Go into your brother's wife, and perform the duty of a husband's brother to her, and raise up offspring for your brother. 오난이 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 형수에게 들어갔을 때에 형에게 아들을 얻게 아니하려고 땅에 설정하매 Onan knew that the offspring wouldn't be his, and when he went into his brother's wife, he spilled his semen on the ground, lest he should give offspring to his brother. 그 일이 여호와 목전에 악함으로 여호와께서 그도 죽이시니 The thing which he did was evil in Yahweh's sight, and he killed him also. 유다가 그 며느리 다말에게 이르되 수절하고 내 아비 집에 있어서 내 아들 셀라가 장성하기를 기다리라 하니 셀라도 그 형들같이 죽을까 염려함이라. 다말이 가서 그 아비 집에 있으니라. Then Judah said to Tamar his daughter-in-law, Remain a widow in your father's house until Shelah my son is grown up. For he said, lest he also die like his brothers. Tamar went and lived in her father's house. 얼마 후에 유다의 아내 수아의 딸이 죽은지라 유다가 위로를 받은 후에 그 친구 아둘람 사람 히라와 함께 딥나로 올라가서 자기 양털 깎는 자에게 이르렀더니 After many days, Shua's daughter, the wife of Judah, died. Judah was comforted and went up to his sheep shearers to Timnah, he and his friend Hira the Adullamite. 혹이 다말에게 고하되 내 시부가 자기 양털을 깎으려고 딥나에 올라왔다 한지라. Tamar was told, Behold, your father-in-law is going up to Timnah to shear his sheep. 그가 그 과부의 의복을 벗고 면박으로 얼굴을 가리고 몸을 휩싸고 딥나 길곁 에나임 문에 앉으니 이는 셀라가 장성함을 보았어도 자기를 그의 아내로 주지 않음을 인함이라. She took off the garments of her widowhood and covered herself with her veil and wrapped herself and sat in the gate of Enaim, which is on the way of Timnah, for she saw that Shelah was grown up and she wasn't given to him as a wife. 그가 얼굴을 가리웠으므로 유다가 그를 보고 창녀로 여겨. When Judah saw her, he thought that she was a prostitute, for she had covered her face. 길곁으로 그에게 나아가 가로되 청컨대 나로 내게 들어가게 하라 하니 그 자부인 줄 알지 못하였음이라. 그가 가로되 당신이 무엇을 주고 내게 들어오려느냐? He turned to her by the way and said, Please come, let me come into you. For he didn't know that she was his daughter-in-law. She said, What will you give me that you may come into me? 유다가 가로되 내가 내 떼에서 염소 새끼를 주리라. 그가 가로되 당신이 그것을 줄 때까지 약조물을 주겠느냐? He said, I will send you a young goat from the flock. She said, Will you give me a pledge until you send it?
유다가 가로되 무슨 약조물을 내게 주랴. 그가 가로되 당신의 도장과 그 끈과 당신의 손에 있는 지팡이로 하라. 유다가 그것들을 그에게 주고 그에게로 들어갔더니 그가 유다로 말미암아 잉태하였더라. He said, What pledge will I give you? She said, Your signet and your cord and your staff that is in your hand. He gave them to her and came into her, and she conceived by him. 그가 일어나 떠나가서 그 면박을 벗고 과부의 의복을 도로 입으니라. She arose and went away, and put off her veil from her, and put on the garments of her widowhood. 유다가 그 친구 아둘람 사람의 손에 부탁하여 염소 새끼를 보내고 그 여인의 손에서 약조물을 찾으려 하였으나 그가 그 여인을 찾지 못한지라. Judah sent the young goat by the hand of his friend, the Adullamite, to receive the pledge from the woman's hand, but he didn't find her. 그가 그곳 사람들에게 물어 가로되 길곁 에나임에 있던 창녀가 어디 있느냐? 그들이 가로되 여기는 창녀가 없느니라. Then he asked the man of her place, saying, Where is the prostitute that was at Enaim by the road? They said, There has been no prostitute here. 그가 유다에게로 돌아와 가로되 내가 그를 찾지 못하고 그곳 사람도 이르기를 여기는 창녀가 없다 하더라. He returned to Judah and said, I haven't found her. And also the man of the place said, There has been no prostitute here. 유다가 가로되 그로 그것을 가지게 두라. 우리가 부끄러움을 당할까 하노라. 내가 이 염소 새끼를 보내었으나 그대가 그를 찾지 못하였느니라. Judah said, Let her keep it, lest we be shamed. Behold, I sent this young goat, and you haven't found her. 석 달쯤 후에 혹이 유다에게 구하여 가로되 내 며느리 다말이 행음하였고 그 행음함을 인하여 잉태하였느니라. 유다가 가로되 그를 끌어내어 불사르라. About 3 months later, Judah was told, Tamar, your daughter-in-law, has played a prostitute. Moreover, behold, she is with child by prostitution. Judah said, Bring her out and let her be burnt. 여인이 끌려 나갈 때에 보내어 시부에게 이르되 이 물건 임자로 말미암아 잉태하였나이다. 청컨대 보소서 이 도장과 그 끈과 지팡이가 네 것이니이까 한지라. When she was brought out, she sent to her father-in-law, saying, I am with child by the man who owns these. She also said, Please discern whose these are, the signet and the cords and the staff. 유다가 그것들을 알아보고 가로되 그는 나보다 옳도다. 내가 그를 내 아들 셀라에게 주지 아니하였음이로다 하고 다시는 그를 가까이 하지 아니하였더라. Judah acknowledged him and said, She is more righteous than I, because I didn't give her to Shelah my son. He knew her again no more. 임산하여 보니 쌍태라. In the time of her travail, behold, twins were in her womb. 해산할 때에 손이 나오는지라 산파가 가로되 이는 먼저 나온 자라 하고 홍사를 가져 그 손에 메었더니 When she travailed, one put out a hand, and the midwife took and tied a scarlet thread on his hand, saying, This came out first. 그 손을 도로 들이며 그 형제가 나오는지라. 산파가 가로되 내가 어찌하여 터치고 나오느냐 한 고로 그 이름을 베레스라 불렀고 As he drew back his hand, behold, his brother came out, and she said, Why have you made a breach for yourself? Therefore his name was called Perez. 그 형제 곧 손에 홍사 있는 자가 뒤에 나오니 그 이름을 세라라 불렀더라. Afterward his brother came out, who had the scarlet thread on his hand, and his name was called Zerah.